کنیم به شیراز و جایی که ما تونستیم غذاهای مختلفی رو تست بکنیم. تونستیم علیرغم اینکه زمان اون بسیار کم بود، یعنی ما شب رسیدیم اونجا، یه روز رو شیراز بودیم و صبح روز بعد حرکت کردیم به سمت اصفهان. یعنی تقریبا میشه گفت یه روز و نصفی تقریبا ما شیراز بودیم، ولی خب به اماکن مختلفی سر زدیم، مثل تخت جمشید، مثل مسجد نصیرالملک و جای تاریخی دیگه و همینطور غذاهای خوشمزه مثل آش سبزی، مثل ارزم حضورتون که گوجه پلو، ارزم حضورتون کلم پلو و قنبر پلو و خیلی غذای دیگه‌ای که اونجا تست کردیم و واقعا از خانه پرهامی ها دیدار کردیم، خانه پرهامی و خیلی اتفاقای خوب دیگه‌ای که تو شیراز افتاد. نظرش راجع به شیراز چی بود؟ یعنی از غذاها شروع کنیم که کدوم مورد توجهش بیشتر قرار گرفت، از حالا بین آش و غذاهایی که تو خونه پرهامی خورد و حالا قصه دیگه‌ای که داشت، اگه به ما بگه دقیقاً چه حسی داشت در شیراز ممنون میشه. Let's review Shiraz. In Shiraz, we were very lucky to visit some very historic sites like the Pinkish Mosque, Yes. Persepolis, and the Grand Bazaar, also the bathhouse of Shiraz, the main gate to the bazaar. And in there, however, we got the very short time to visit and to test different foods, but we were very fortunate to have some very samples of Shirazi foods like the Iranian vegetable noodle and tomato, rice, and also qanbar pulao. And we visited Parhami house in Shiraz. Follow the Shirazi, I forgot And that. also we tried the Shirazi ice cream that was called palude or falude. And then could you tell us your opinion about the foods and the noodles and the desserts we tried in Shiraz? Shiraz is where we also had ash. That was the ash. Yeah, Ash that's sabzi. right. Ash sabzi Vegetable and ash, halim. yeah. And halim as well, Right. yeah. Okay, yes, I remember. With halim, yeah. And aubergine halim. Yes. Oh, that was amazing. That was And amazing. badem jun هم مادر آورده. I think to me the food in Shiraz was like the ultimate comfort food. It's like the ash, it's something warming and feels so good in the morning. Then all the different rice dishes like the galam polos, the other Gamba types of polo. rice. Yes, gamba polo, And goja polo, goja polo. which was tomato rice. Yes. With the green beans. It's like, those are like dishes you could eat any day, every day. Always taste amazing and always like comforting. And the best kind of like home cooking food that wouldn't taste the same at a restaurant, but it would taste so good. Amazing home cooked. I really like some of the most comforting food in Iran. And on top of that, I think Shiraz also stands out as some of the friendliest, most laid-back people that of anywhere in Iran that we visited. I mean, everywhere in Iran, people were extremely friendly and hospitable, but in Shiraz, they're almost more laid back. I think they're known to be laid back Yeah, too, right? you remember when Yes. you came out of the elevator. Yes, the people, the amount of people we met in Shiraz was overwhelmingly incredible, and so that combination plus the history, the Pink Mosque was spectacular, unlike anywhere else in the world, with the light, with the stained glass windows, and Shiraz was beautiful. Yeah, I really enjoyed it. خب هر صورت که شاید بتونم در مورد غذایی که در شیراز ما تست کردیم در کنار هم دیگه، جمله‌ای که مناسب میدونم بگم اینه که غذای بسیار راحت و آرامش بخشی بود. شما اول صبح یه آش رو که گرم و مناسب صبح هست به عنوان شروع میل میکنی، غذای پلویی رو که مثل قنبر پلو، گوجه پلو و سایر که
خیلی غذای بسیار دلچسب و راحتی بخش و خوشمزه هستن و هرگز هم نمیتونی در یک رستورانی رو تجربه بکنی رو در خونت میتونی تجربه بکنی و این بسیار برای من حائز اهمیت بوده. اما چیزی که در مورد شهر شیراز و مردم شیراز میتونم بگم این که واقعا مردمان بسیار متفاوتی رو از سایر شهرهای دیگه دیدم، گرچه همه شهرهای کشور رو که بازدید کردیم فوق‌العاده بودن و همشون به نوعی منحصر به فرد، ولی شیراز رو میتونم بگم که خیلی برای من خاص‌تر بودن، برایشون انگار زندگی معنی دیگه‌ای داشت و مخصوصا روزی که اومدم یک تعداد زیادی از این عزیزان رو کنار هم دیگه دیدم که همشون برای خوشامدگویی به اتاقم اومده بودن، برای من بسیار جالب بود که در شهرهای دیگه به این صورت با این حجم تجربه نکرده بودم. همچنین از نصیرالملک میتونم صحبت بکنم که با اون پنجره‌های رنگیش بسیار تاثیر شگرفی برای من داشت و هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. در مورد تخت جمشید حافظ هم بوده. حافظ و تخت جمشید در مازدی ما حافظ and تخت جمشید. Takht Jamshid, yes. That's also included in Shiraz area. Yeah, that was a lesson on history and an amazing. I think what stood out to me because a lot of the buildings, the structures are in ruins, is the details. So when you look closer, you see the carvings, and like Alijan explained to us, so many historical facts, so much of the history you can depict, you can find out from the etchings in the rock, from the carvings in the rock, and that's really, really impressive, really incredible to see, and I learned a lot from that experience visiting Takht Jamshid. در مورد اماکنی که من بازدید کردم از تخت جمشید اگر بخوام صحبت بکنم، از دور شبیه یک خرابه بسیار بزرگ و بسیار عظیمی هستش، ولی به محض اینکه نزدیک میشی و جزئیات رو از نزدیک میبینی متوجه میشی که چقدر سر و جزئیات در خودش داره. جزئیاتی رو که در اونجا گرفتم متوجه شدم که هر نقش و هر نگاری چقدر زمینه و چقدر معنی در پشت خودش داره، از کسانی که این سنگنگار رو تولید کردن در روی سنگ و نقش ایجاد کردن تا کسانی که در اونجا حضور داشتن و برای من پر از شگفتی و بسیار تحسین برانگیز و بر من تاثیر شگرفی گذاشت. خب از شیراز که بگذاریم میخوایم برگردیم دوباره به عقب، چون بناب رو فراموش کردیم و کباب بناب و کبابی که گوشت خودت می‌خریدی و با ساتور و چقدر مردم اونجا اگه یادتون باشه جمع شدن و مدام تقاضای عکس می‌کردن باهاش و این که فکر می‌کنم واقعا خاص بود. حالا می‌خوام نظر خودش رو راجع بهشون فکر کنم نفر 20 تا کباب خوردیم اونجا و وقتی اومدیم بیرون جالب بود، بعد 20 تا کباب واقعا گشنه بودیم همه. یه توضیح راجع به بناب هم بده چون فراموش کردیم از لیستمون. We jump over Buna. Yes, I heard Buna. Then this is the only city that you have to buy the meat from a butchery and then you carry it to the to a shop, to a very small restaurant to make a minced kebab. In there, lots of people gathered around and they wanted to be photographed. And it was a very amazing experience, even for us, everybody here in the group. And then in there, we tried lots of minced kebab. Maybe each person tried 10 to 20 pieces. It was very impressive. But when we were leaving, we just felt hungry again. Yes. What is your feeling about the kebab of Buna? Yes, that's exactly right, though. When we arrived, actually, it was a 2-hour drive or so from Tabriz. It was kind of late at night. We had had a long day already. Yeah. We were all kind of sleepy. And then we got out of the van in Buna
and it was just people came. It just like the energy. Yeah. You could feel the energy. It started with the students. Yes. You remember Yes, that? with the students. Yeah. People came. You could feel the energy. The atmosphere was amazing. Yeah. You buy your meat. You go to the kebab shop next door. It's like the size of a closet. They chop it in front of you. They mix it. It's so simple too. The recipe is so simple. Just meat, onions, salt, pepper. Yeah. That's it. And salt. Yeah. But the simplicity and the ratios, the freshness, and then grilled immediately is what makes a difference. And the hand chopped mixing, because it not only chops the meat, but it mixes together with the ingredients way better than any other method, and so that's what makes a difference. And then grilled fresh. They serve it to you immediately, literally like with their hand on the hot kebab and just push it off, which also is the most satisfying sound you've ever heard. And then everybody gathered around. We were eating, as we were eating, like you don't even believe yourself. You're eating, and you don't even start to get full at all until they're all gone. And you're like, I could just go and repeat that again. Start from here. Yes, I could have a whole nother platter. I could have another 4 kilos of Bnab kebabs. But anyways, that was the experience. It was one of the best, for best kebabs in the world. And it was spectacular. The energy, again, the Bnab kebab energy is there. So let's go to من انگلیسی دارم. شما اول ترجمه بکن و من فارسی. آتی کردیم. یادم میاد که روز خیلی سختی رو داشتیم، از صبح درگیر کار بودیم تا غروب. اون وقت مجبور شدیم که یک مسافت 2 ساعتی رو تازه در اوایل شب طی بکنیم. بسیار خسته بودیم. شب قبلم چندان فرصت خواب نداشتیم. خسته بودیم. با تنی بسیار خسته وارد بناب شدیم. اما اول چند تا دانشجو رو دیدیم. بعدم که مردم جمع شدن، یک دفعه احساس کردم که یک انرژی من رو در بر گرفت و همه چیز عوض شد. رفتیم خودمون گوش خریدیم و اون وقت گوشتا رو بردیم توی یه رستوران کوچیک. جلوش یک تخته شبیه یک گنجه بود. همه چیز ساده به نظر می رسید و سیستمش خیلی ساده بود. محتوای غذا بسیار ساده، شامل نمک، گوشت و پیاز. حتی چرخ کردن گوشت هم به صورت دستی بود و شاید مهمتر از همه تازه بودن همه مواد، از جمله گوشت، پیاز و سایر مخلفات که وقتی با دست چرخ میشد بسیار بهتر با هم دیگه ترکیب میشد که شاید این راز خوشمزگی این کباب بودش. اون وقت نشستیم، غذا اومد، مردم هم جمع بودن، ما فقط میخوردیم، دوباره غذا میومد، ما میخوردیم. هیچ وقت صدای کشیدن گوش از روی سیخ از گوشم نمیره. جلوی چشم گوش رو در می آوردن و اون صدای جلیز و بریزش تو گوشم همیشه هست. ما باز میخوردیم. شاید این بزرگترین تجربه این سفر و یا شاید تمام عمرم باشه و معتقدم که این کباب رو هیچ وقت هیچ جای دیگه از جهان تجربه نخواهم کرد. بهش بگید اگر دوباره دعوتش کنم که فقط بیاد با هم دیگه بریم بناب کباب بخوریم، میاد فقط به صبح کبابی. What if Mr. Tester invites you just to go to Bnab to try Bnab kebab again? Yeah, that's wherever you are in the world, it's worth flying to Iran just to go straight to Bnab and back. Wherever you are in the world. معتقدم که هر جای دنیا باشم اگر چنین دعوتی بشه میارزه که بیام ایران، برم بناب کباب بخورم، دوباره برگردم. خب بریم به سفر بعدی که در واقع اصفهانه و عرضم حضورتون که ما تو اصفهان 15 دقیقه شد.